So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LA Noire. Wir begeben uns Is Audie serious? Is the LAPD turning a blind eye to narcotics? Keep your shirt on, Phelps. Drugs are prohibited. Doesn't mean people don't want to take them. Limiting supply doesn't mean that we have limited demand. Sind aktuell bei Rames Removals, oder? Was ist denn hier noch nicht I know that the fertig? average Joe needs to unwind a little, let his hair down at the end of the week, but morphine? Heroin? It's important to demonize hop, Phelps. Looks good in the Anscheinend paper. müssen wir hier wieder When zurück. all is said and done, it's just another chemical Ich fahre like trotzdem booze. jetzt mal dahin. A lot of Keine people in high Ahnung, ob ich places irgendwas think we're übersehen doing habe. the city a favor by keeping the dope rolling into Central Aber ich Avenue. glaub's eigentlich nicht. Donnelly certainly believes we need to keep them anesthetized. Better jobs and opportunities would go a lot further. Ich glaube, wir müssen zumindest hier nur noch geradeaus. Dann müssten wir schon dort sein. Irgendwann, jedenfalls. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe Angst, dass ich jetzt was übersehen habe bei Rames Removals. Aber keine Ahnung, was das dann gewesen sein könnte. Vielleicht kann ich aber auch nachher nochmal dahin zurück. Und dann noch einmal gucken, ob da noch was ist. Falls wir nicht storybedingt sowieso nochmal dahin müssen. Wir haben ein Wahrzeichen entdeckt. Das bringt uns 5 Erfahrungspunkte. Das ist ganz schön weit weg. Aber da sind wir zumindest schon. So wollte ich das genau machen. Polar Bear Eisfabrik, 10:30 Uhr. It's been for years. Not much call for ice anymore with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a gat? That's one way of announcing we're here. Give it up, Finkelstein. Your brother-in-law will get you a good lawyer. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight through that suit of yours. Come on, suckers! Eyes open. Around here somewhere. I'm wide open here. Der lebt, glaube ich, noch. Throw out the guns. Eyes open. It's around here somewhere. Clearing some space here. What the hell is the matter? Can someone please just kill these assholes already? Are you trying to get yourself I killed? ain't running out of friends or guns in here anytime soon. Understand? Kann ich da durch? Weapons on the ground, now. Nee. Dann muss ich ihm wohl hinterher. Cover. Verdammt. Ich habe noch damit gerechnet, dann habe ich gedacht, da ist doch nichts und dann war ich, egal. Wisst ihr Bescheid. Egal, dann eben nochmal hier. Guns in here anytime soon. Understand? Ah ja, jetzt sehe ich ihn auch. I'm wide open here. More, asshole! Find some cover. Guter Tipp. Your move, mister. Come get me.
Automatisch drücke ich immer wieder L2 zum Zielen. Also L2, nicht L2. Statt L1, so. Weapons on the ground, now! Let's see if I can't put one right between your eyes. Stay down. Und runter. Da ist er. Kriege ich aber hier so nicht. Hat er den? Get behind something, Phelps. Ich bin ja behind something. Dann begebe ich mich mal da nach oben. They're all dead, Finkelstein. Leave the weapon and put your hands up now. Put my hands up. Sure. Then what? Cop to peddling the dope? Cut a deal? Ship me off to the queue? Soon as I get locked up, some old friend puts an ice pick above my ear? No thanks. Only one other way out, shitheel. Let's have a look around. Now that we've finally got some peace and quiet. Was ist das da? I think I've had enough Eine Maschine ice for nur. one day. Until the scotch I pour myself as soon as we get out of here. Ja, okay. 2000 Injektionsspritzen, Morphium, Tartratlösung. Gift. Kann süchtig machen. Ein süchtig machendes Gift. This stuff has got to be worth at least $100 grand. So Finkelstein robbed the ship? My guess is Lenny took it off their hands. This is big. This is gonna make the papers, Phelps. As senior investigator, I'll do the talking. Schieß doch drauf. Well, well, who would have thought that Roy Earl's hand-picked new partner would have turned out to be such a great case man? This is a good result, Phelps. As far as we can tell, Lenny the Fink was moving the morphine across the city and as far north as Frisco. This makes the feds very happy, and it makes Mickey Cohen look bad. I won't lie to you, kid. I like the headlines. I like them a lot. You keep this squad in the papers, and we'll get along just fine. Okidoki. Das sollte doch machbar sein. Bei Black Caesar. Gefundene Hinweise 13 von 13, obwohl wir da den einen Ort nicht ganz abgeschlossen hatten. Wir haben aber auch nur 4 Sterne, weil wir nur 5 von 7 Fragen richtig haben. Und $2273 Fahrzeugschaden verursacht haben. Der Tod von Lenny Finkelstein sollte das Sittendezernat in den Schlagzeilen halten. Und der nächste Fall. Kifferwahnsinn. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie Freddie. needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has can... he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Let's go. Wo sind wir hier? Immer muss ich mich wieder neu orientieren. Ich kenne mich doch sowieso nirgends aus und bin No, you scheiße. just look like you're made of money.
Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Komm, ich lass den mal fahren. Geht das noch? Nee. Einmal Dreieck gedrückt. Und schon bin ich hinterm Steuer. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. Couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You better come and get me. Did they send some uniforms round to get her? No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? Mike Limens Bar. 10:18 Uhr. Ich habe das Gefühl, der Fahrzeugschaden wird sich diesmal nicht geringer. Oder wird nicht geringer ausfallen als im letzten Fall. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. Freddy, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Dann wähle ich mal den Ort aus und dann soll er fahren. Oder ist das ein neuer Teil von der Karte, den wir da irgendwie ein bisschen aufdecken könnten? Fahrzeug. Ne, wir kommen da nichts Interessantem vorbei. Can you drive to this one? You believe his story? Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score. Pferdchen in einer Bar. Ein Auto zu verkaufen für 2290 Dollar oder so. 2000, genau. Juan Garcia Cruz Wohnsitz 10:22 Uhr. Tomatensuppe. Waffe. Call for help. I'll try and find a way in. Die Mauer wird so lange nicht standhalten. Habt ihr eine Kugel im Kopf? Hab's schon. Alleine. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. Dann untersuchen wir natürlich erstmal die Leichen. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Was dem passiert ist, kann ich dir sagen. Silver dollar. I thought they took these things out of circulation.
Dann stecken wir selbst ein. Juan Garcia Cruz. Latino, 1,75, braune Augen, schwarze Haare, 37 Jahre alt. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Steht sogar ein Gewicht drin. Da kann ich nicht mehr auswählen. Das auch nix. Und da ist scheinbar auch nichts. Gut. Das ist wohl alles, was geht. Is this a drug Masankai. or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. I need to get back to it, Phelps. Können wir nicht mal die ganzen Kisten da untersuchen? Die hilft uns auch nicht weiter. Da können wir die Kisten untersuchen. Parnell Company. Gegründet 1899. Tomatensuppe. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Find anything interesting? Ich weiß nicht, ob das einen Grund hat, dass wir da rausgehen können. Pennington, Ammo. This isn't what we're looking for. Okay. Keine Ahnung bis jetzt. Not everything here is going to be relevant. Aber ich dachte die Zeitung vielleicht. Anscheinend nicht. Hier ist Blut. Hier ist eine Zeitung. Ich bin kurz weg. Moment. Einmal drehen, wie ich es brauche. Ne, kann ich nicht. Doch so. Ja, das ist kein Artikel. Okay, dann bin ich nicht weg. Sonderangebot der Woche. Panels Minestrone Dosensuppe. 12 Cent oder 10 Dosen für $1. Maybe these are the guys keeping Juan so well stocked with soup. Da sind wir nur wieder bei der Suppe. Da kann ich nicht rein. Seems irrelevant. Und die Waffe? This doesn't pertain to the case. Indirekt. Das auch nicht. Just when I think I've seen it all. Ich gucke jetzt noch kurz, ob ich da raus... Wo war denn das? Raus kann? Also ich kann da raus, aber ich meine jetzt, ob es da irgendwas gibt.
mit Sicherheit hier drin. Doesn't tell me anything. Incidental. Ha! Phelps, you jump like a girl. Wirklich erschreckt. Ding. Mhm. Now we're getting somewhere. Komm, ich gucke trotzdem, das ist der Vollständigkeit halber noch hier. Man weiß ja nie. Nope. Hungry or something, Phelps? Aha. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Das stimmt. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Ein Topf Suppe. Jetzt muss ich erst nochmal Steam zumachen, was immer aufgeht, wenn ich die PS-Taste drücke. Öffne beide Suppendosen in Juan Garcia Cruz Versteck. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Ich weiß nicht genau, nach was ich suche. Auf jeden Fall auf Tijuana. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Was das mit den Zeichnungen da jetzt im Haus auf sich hat, das weiß ich noch nicht so ganz. Oder hat es damit einfach nichts auf sich? Was haben wir denn für Hinweise? Nichts, was mir da jetzt irgendwie, glaube ich, weiterhelfen würde. Ich gucke trotzdem noch einmal da rein. Ich tippe einfach mal alles an. Bringt mir aber nichts, keine Ahnung. Irgendwas habe ich noch nicht gefunden oder es ist einfach irrelevant. Telefonieren darf ich jetzt nicht mehr. Just when I think I've seen it all. Telefonieren brauche ich jetzt auch irgendwie anscheinend nicht mehr. Gut. Warte. Wir gehen mal zur Suppenfabrik. You can drive.
Und gucken mal, was dabei rumkommt. Carruthers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential Magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Dann gucken wir mal. Das kann ich gar nicht lesen. Der Schriftrad von oben nach unten so schnell. Parnells Suppenfabrik, 10:37 Uhr. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. Ich wollte gerade sagen, halt einfach das Maul. See Mr. Parnell, Doris? They're from the LAPD. Follow me, gentlemen. Guckt nicht so böse. Ja, dann geht auch. Hallo? Das ist komisch. What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Das stimmt. Gentlemen, I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Okay. Any name on that list that rings a bell? Das war nach eben für ein komischer Name. Den kann ich mir nicht merken. Romero, keine Ahnung. Ich dachte, das hier vielleicht. EJ. 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 Das ist kein EJ. Gibt's da noch eine Seite? Nö. Ich weiß es dann ehrlich gesagt nicht. Romero, Ruiz. Ich habe keine Ahnung. Mendoza.
Ach so, da ist er ja. Der Jorge Garcia Cruz. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Ich bin blöd. Ich dachte die ganze Zeit, wir suchen jetzt nach dem EJ und nicht nach dem Cruz. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Irgendwas weißt du bestimmt? Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in the aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. Look, I'm not involved in this. I'm getting enough grief from Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Ich glaube, das glaube ich ihm sogar. So he's here now? No, Yeah. maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Ich bin I hate gut. seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Ja, aber die Suppe muss ja auch nicht dafür sterben.